Bonjour tout le monde. We're going to do inversion from January 12, l'inversion right there. Help you together learn how to make questions using inversion. Now these questions are already in the ESCA form, so we're going to try to use inversion this time. Par exemple, numéro 1, est-ce que vous parlez espagnol? Take off the ESCA, take the subject and verb, and reverse them, and put a hyphen. So just parlez-vous espagnol? Do you speak Spanish? Parlez-vous espagnol? Numéro 2, est-ce qu'il étudie à Paris? Does he study in Paris? You can change it, reverse it to étudie. Need a capital E. And because this word ends in a vowel and the next word starts with a vowel, we're going to do étudie-t-il à Paris? Still means the same thing. Does he study in Paris? Étudie-t-il à Paris? With that extra T in there for sound. Numéro 3, est-ce qu'il voyage avec des amis? Do they travel with friends? So in this case, find the verb. Voyage already ends in a T, so voyage-t-il avec des amis? Voyage-t-il avec des amis? Numéro 4, you try it. Take off the ESCA. What's the verb? M-tu. You got it. Les cours de langue. Aimes-tu les cours de langue? Do they like language classes? Numéro 5. Right, okay, the verb is parle, but we're going to leave le professeur there. So le professeur parle, and what pronoun goes with parle? It's going to be parle, right, til. It's going to be il, I-L, but we have to stick a T in there for sound. So le professeur parle-t-il anglais? And you keep the rest of the sentence. So, le professeur parle-t-il anglais? Now look at numéro 6. Est-ce que les élèves aiment dessiner? Est, take off the ESCA. We have les élèves. Les élèves. Make sure you get the accents going the right way. Les élèves. And am is your verb. But we have to think of what pronoun goes with les élèves. Les élèves is plural people. It could be il, I-L-S, or if you put E-L-L-E-S, that works too. Les élèves aiment-ils dessiner? So do the students design or draw? Les élèves aiment-ils dessiner? All right, d'accord. Let's see if we're right. J'espère. Bon, c'est bon. Encore, nous avons parlez-vous espagnol pour numéro 1, étudie-t-il à Paris pour numéro 2, voyage-t-il avec des amis pour numéro 3, aimes-tu les cours de langue pour numéro 4, le professeur parle-t-il anglais pour 5, et les élèves aiment-ils dessiner? All right, merci. Au revoir.